And so what I see might be slightly different than you, and that's okay. We're trying to be as faithful to the message as possible. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ അതിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. Okay, so let's start with setting. What settings did you see? What's the setting of the overall book? ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം 3 തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലേതൊക്കെ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി? ഏതൊക്കെയാണ് പിടിച്ചേ? ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. Geography. Geographical background. So where physical location does this take place? Yeah. Here it is geography. For you it is geographical. Okay. Way different. Right. Yeah. Moab. Okay, it starts off in Moab. Or Bethlehem. Okay. And then if you were to go even further, you would see, okay, there's a threshing floor, right? A threshing floor in Bethlehem. ബേത്ലഹേമിലുള്ള ഒരു അല്ലല്ല, അവിടുത്തെ ഒരു ത്രെഷിംഗ് ഫ്ലോർ, അതായത് പിന്നെ കളം. Yeah, and in chapter 4, Boaz goes to the gates, right, of Bethlehem. ബേത്ലഹേമിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ, പടിവാതിൽക്കൽ ബോവസ് ചെല്ലുന്ന കാര്യം അതൊരു ലൊക്കേഷൻ ആണല്ലോ. But in general, we're talking about Bethlehem with the Moab at the beginning. മോവാബിൽ നിന്ന് വന്ന ബേത്ലഹേമിൽ വന്നെത്തിയ അതിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രമാണ് പ്രധാനമായും രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, and we've already talked about this a little bit with historical and cultural. Where does this take place in the history of Israel? ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്? In the time of the judges, right? ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്താണ്. And so that already shapes our understanding of the story, what to look for. അപ്പോൾ അത് ഈ കഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. And then theological setting. Where does it fit theologically in the big picture of the Bible? വേദശാസ്ത്ര സാഹചര്യത്തിൽ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം എവിടെയാണ്? Okay, how does it fit in that story? എവിടെയാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? Genealogy of David. David and then Jesus, right? And so you want to understand where this fits in the narrative of the Bible. The big story. അപ്പോൾ പ്രധാന കഥയിലെ രൂത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം എങ്ങനെ ദാവീദിന്റെ ചരിത്രവുമായി തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Only other thing I would say quickly about setting is remember setting helps you divide out sections. It can help you see different episodes and different stories. സെറ്റിങ്സ് പലപ്പോഴും ഈ കഥയുടെ പുരോഗതി അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. So like Ruth 1, it says a certain man went to Moab. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് ബേത്ലഹേമിൽ നിന്ന് മോവാബിലേക്ക് പോയി. And then in verse 6 of chapter 1 it says she returned from Moab. ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മോവാബിൽ നിന്ന് നവോമി മടങ്ങി വരികയാണ്. And that's a subtle hint to help see what are the two sections. എവിടെയാണ് ഈ സെക്ഷൻ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ജോഗ്രാഫിക്കൽ settings. Okay, and another example that would be chapter 4 verse 1. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ where it says now Boaz went up to the gate and sat down. ബോവാസ് പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. Okay, and that helps us see that we're starting a new story. This is a new movement, a new scene. അത് വേറൊരു രംഗമാണ് എന്ന് ആ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Everybody with me so far? Okay, we'll talk a little bit more in detail when we get to plot. Characters. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്?
Well, let's start off with the big question. Who's the protagonist? Who is the one main character? ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ആരാ? All right. Okay, I heard Ruth, I heard Naomi. Boaz. All right. Okay, so you can see we can have different opinions, different ideas. അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടർ ആരാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. I'm going to propose that it's Naomi. നവോമിയാണ് അതിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രം നവോമിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ he actually the last time they said that it was Naomi, so we knew it. Oh, cheaters. The cat was out. Okay. So if you said Naomi, why did you say that? Why did you pick her as the protagonist? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറായിട്ട് നവോമിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ? നവോമിയുടെ the story begins with Naomi and ends with Naomi. Okay, that's always a good indication of a primary character, right? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആരാണോ ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ആരിലാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പ്രധാന ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അല്ലേ? And you can kind of see that in the beginning of Ruth. The first character to be introduced is who? ആദ്യമായിട്ട് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കഥാപാത്രം ആരാണ്? In the very first verse, who's the first character? The husband. Okay, but notice that he doesn't get a name until verse 2. I'm not going to push for that, yeah. So, it's the husband of Naomi, and when he's mentioned here at the beginning, it says a certain man, and that's it. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന ആരംഭിക്കുന്നത്. എലീമേലേക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് പിന്നീടാണ് വരുന്നത്. Right, and then it mentions his name and then immediately talks about Naomi. നവോമിയെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസ്താവനകൾ കാണുന്നത്. And as y'all pointed out, it ends with Naomi. ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് നവോമിയാണ്. Chapter 4 verse 14, and the women said to Naomi, Blessed is the Lord. പറയുന്നത് പട്ടണത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നവോമിയോട് പറഞ്ഞു. And then verse 16, and Naomi took the child and laid her on her lap. എന്നിട്ട് നവോമിയാണ് ഈ പൈതലിനെ എടുത്ത് തന്നെ മടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത്. And then the neighbor women said, a son has been born to Naomi. നവോമിക്ക് ഒരു മകനെ കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞത്. So you had these little indirect hints at who the main character might be. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നവോമിയെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Does that make sense? പിന്നെ So he has decided to disagree. Okay. Yeah, and another indication, chapter 2 verse 1. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ Now Naomi had a kinsman of her husband. What is that again? Now Naomi had a kinsman of her husband. അപ്പോൾ നവോമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് നവോമിയുടെ ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തന് ചാർച്ചക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നവോമിയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പ്രധാന നവോമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ബോവസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. Right, so even here Naomi's husband isn't named, right? He's no longer a main character, or he was never one. And Boaz is introduced in relation to Naomi. നവോമിയുടെ പേരിലാണ് ബോവസിനെ ഈ കഥയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. Everybody see that? Yeah, and if you read it again, you'll see she pops up a lot, talking or acting or moving. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ മൂവ്മെന്റ് പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നവോമിയാണ്. നവോമി പോയി, നവോമി തിരിച്ചു വന്നു, നവോമി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു, നവോമിയുടെ ചാർച്ചക്കാരനെ കണ്ടു, പിന്നെ നവോമി. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ പുരോഗതി നവോമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. Other thing I want to say about characters is to look for lesser characters, look at what the author says or doesn't say. അപ്പോൾ അതിലെ അപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു പറയാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
Okay, so if the author isn't naming a character, it's probably not a main character. ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരന് മടിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്ര പ്രസിദ്ധനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു കഥാപാത്രമല്ല. Okay, so like in chapter 4, Boaz is talking to the closer relative to Naomi. നവോമിയുടെ ബോവസിനേക്കാളും അടുത്ത ഒരു ചർച്ചക്കാരനെ കുറിച്ച് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Okay, and what's his name? What does the author call him? എന്താ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്? We don't know, okay? We don't know. Yeah, so that should be... And again, it is interesting that, this guy wanted to have his name. Wanted to make a name for himself. Yes. And so if you're teaching that passage, that's what you're right. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രൂത്തിനെ കെട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പുള്ളിയെ ചെയ്യാതെ. പക്ഷേങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല. Yeah, because what he's referencing, as soon as he finds out it won't be his inheritance, he says തൻ്റെ no. പേരിലല്ല ഇനിയും അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനെ പണിക്കില്ല, എൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തുവാ അറിയത്തില്ല. And also I should mention, I don't know if we said it earlier, characters can have different positions in different stories. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനം ഒരു കഥയിലുണ്ട്. Okay, so like Naomi's the main character, but in chapter 4, Boaz is the one acting, right? പ്രധാന കഥാപാത്രം നവോമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബോവസാണ്. Right, and so we talked about it with Matthew 2, that Herod is often an antagonist, but in the case of that, he's just an agent, right? So he plays a different role in different stories. Yes. Okay. Yes. Okay, plot. Did anybody get to plot? ഇതിലെ കഥ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ഈ ഹെരോദാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്, അത് മത്തായി 2 പറഞ്ഞതാണ്. Who is the antagonist here in the Ruth story? Yeah, what would y'all say? Yeah. Yeah, Mike or Wes? Who is the antagonist? Yeah, I would argue that there's conflict, not a person who's the antagonist, right? So the situation is the antagonist, the lack of family, the famine. That's what I would say. Yeah. And depending on which chapter you're talking about, yeah. അവിടെ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പ്രതിയോഗി അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ. In general, yep. അവിടെ Did everybody hear what Wes said? രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ, അതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പല കാര്യം ദൈവത്തിന് അപ്പം മരിച്ചു, മോൻ മരിച്ചു, ചേട്ടൻ മരിച്ചു, എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ എന്നതാണ് ട്രാജഡീസ് could be considered as the antagonist. It's driving the opposition. Okay, parts of the plot. Did y'all get to the plot? Did anybody get a section on that? Yeah. So what about prologue? Did y'all see a prologue? 1 through 13. Okay, that's kind of the introductory section, right? It lets us know the situation. Yeah. 1 മുതൽ 13 വരെ അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവുരിയായിട്ട് പറയാം. But I would argue that you probably want to cut it down even further, because the conflict is in that section, okay? So if I was doing this, I would say the prologue is verses 1 and 2. 1-2 വാക്യങ്ങളെ മുഖവുരിയായിട്ട് കണക്കാക്കി മറ്റ് താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because the prologue is setting the situation, right? It's the situation of the rest of the book or the story. മുഖവുര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും മുഖവുരയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. So the prologue introduces us to the setting, the time. It's during the time of Judges, some of the characters, all those kind of things. Preliminary stuff. പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളാണ് മുഖവുരയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
Okay, so if that's the case, what's the conflict? What's the problem? What happens to Naomi? എന്താണ് പ്രശ്നം? What? Let's wait. She loses everything, right? Children, husband, all that sort of stuff. So that's where we get that, okay? So that's the conflict that we see. Problem is introduced. So that'd be the rest of chapter 1, okay? Does that make sense? And you can see that there's a full unit, right? They go to Moab, there's the death, and then they come back to Bethlehem, and then the tension. Will people follow her, right? So that you get this many little things. So that's conflict, development, complications. Are there any developments? Will you make one statement of this problem, or you will say that it's the whole thing, or is it a one major statement to the conflict, or? I think so. Like, she's lost her family, right? She's lost her support. Yeah, she's lost the tragedy in the life of Naomi. Naomi, yeah. The conflict എന്ന് പറയുന്നത് verses 13 can be the what? The statement of the conflict. Yeah, where she's talking to the Lord about the destruction. Yeah, and so that it's okay. So, and remember, not every plot will have every characteristic, but in this case, we actually do have that. Okay. നമ്മളൊരു കഥ വായിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ഇതിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ നിലയിലാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Okay, so then development. So did they write the book of Ruth after this, or no? So that he included everything in it. Oh, a whole sermon just of Ruth? Yeah. We can do that on the way. They saw this analysis and then said, why don't I write the book of Ruth? No. There we go. Do all the way, yeah. The next one, okay. Okay, so developments. We see a development, chapter 2. What does it say? There's a new development. What's the new development? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുരോഗതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പുരോഗതി? Boaz, right? There's a kinsman redeemer. There's a savior, for lack of a better term. അവിടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. So basically, chapter 2 is introducing this development, this new character that could potentially help redeem the situation, the loss of family, the tragedy. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി തീരത്തക്കോണമുള്ള ഒരു രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. Okay, and then what's the climax? Where are we headed? Where's the tension point? എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ വഴിത്തിരിവ്? Whether Boaz is going to accept her, you can feel it in the story, right? That this climax that we are heading towards. Will he accept her? Will he take her? Will he redeem her, right? So that's chapter 3 is our turning point, our climax. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളുടെ വഴിത്തിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and so what does he decide? എന്താണ് പുള്ളി തീരുമാനിച്ചെന്താ? Yeah, to redeem her, right? Okay, but that leads to a consequence. Can he just automatically redeem her? Okay. No, there's a problem. What's the issue? What's the consequence? What's the following action? താൻ രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനന്തരഫലം എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം. അതെന്താണ്? Another one who is closer. Another. Yeah, so that's the consequence section where now Boaz has made his decision and he needs to address the issues, the consequences. Okay, so that's chapter 4. നാലാമത്തെ അധ്യായം വഴിത്തിരിവിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്. Okay, is everybody with me so far? Agree? Disagree? Strong disagree? Yeah, okay, yeah. all right. And then the resolution. Where do we see resolution? എവിടെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരം? 4:17, right? That now she has been redeemed. There is a family for Naomi. What was lost is now found, right? 4:17 they have a child. നവോമിക്ക് ഒരു മകനെ കിട്ടി. Okay.
And then epilogue, is there any like additional information, kind of a tag at the end? അവർ ഉപസംഹാരമായിട്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? Yeah, the The genealogy, right? Okay. All right, does that make sense? നിങ്ങൾ ഈ വിശകലനത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലല്ലേ? Okay, so you would do an entire sermon on Ruth. No, don't do that. No, instead what you need to do now is look at, can I turn these into little scenes, sermons, out of this big story? ഈ പ്രധാന ഔട്ട്ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ 1-2 വർഷമൊന്നും നമ്മൾ രൂപത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Yeah. So where would you break it up? What would you try to do? If it was me, I would look at this first, this conflict. The problem. The problem. Yeah, so in that problem section, there's a whole story, right? There's the death of the family, and then the tension. Will Ruth follow? And then the resolution, they go to Bethlehem. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രശ്നം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പ്രസംഗമായിട്ട് പറയാം. Okay, and so that becomes your first sermon. Your first little section you're going to look at where you do this again but just for this section. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രത്യേക സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കണം. Does that make sense? അവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അവിടുത്തെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ലേ, പിന്നെ അതിൻ്റെ പുരോഗതി, പിന്നെ ടേണിംഗ് പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ, പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന എപ്പിലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ. Okay. And whenever you do these sections, though, and you're preaching through this one chapter, you keep in mind the whole story. I've got to make sure I preach it as this part of this story. പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരു പ്രസംഗമല്ല, ഇരുപത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ആകെ ആശയവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം ആയിരിക്കണം. Okay, everybody with me? Okay, and so you can do this again. So this would be another story, right? Boaz is introduced, and then the story of the fields, and then you got that. Well, let's go a little higher. All right. So the tension of Naomi and Ruth going into Boaz. Then what is Boaz's decision? That becomes another story. All right, and then the consequences. My drawing skills are terrible. Okay, the consequences. Boaz goes to the gate. Then you have that whole interaction. So that becomes another story. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു പ്രസംഗമാകാം, പിന്നെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഒരു പ്രസംഗമാകാം, പിന്നീട് റെസൊല്യൂഷൻ അത് ഒരു പ്രസംഗമാകാം. Okay, and then you would do that again for the resolution. That is a unit, a story in itself, the same kind of structure. Now, if I was doing a sermon series, I might be tempted to split this off to make sure they understand the setting. Like give the historical background of the judges. Does that make sense? You make it into a sermon or a sermon series? Not sermon, sermon series. So this is a sermon series, and we'll go to now a sermon in a second. I didn't get it. So the background will be a sermon in itself, or I would be tempted to maybe. Okay. Yeah, it depends on how much time you have. Right. This would be one unit probably, or maybe like a historical theology. Preview. Yeah. Okay. Yeah. അപ്പം ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താവുന്നതാണ്. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു, അക്കാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്, ഈ കാലത്ത് രൂത്തിൻ്റെ സംഭവത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്താണ്. Okay, so let's just look at just chapter 1, and then we'll actually turn it into a sermon. So this is how you get the full story in a sermon series. And now we're going to look at chapter 1 and just how to do one sermon. Okay, everybody with me? It is time
It's time? We to need wind sit up. down? Yeah. Okay, never mind, we'll hold that for next time. But what you would do is you would do the same process now just for chapter 1. What's the introduction? What's the high point? You know, the rising action, all that kind of stuff, and then make a sermon out of that. And making sure to keep it in mind of the full story. So, I'll shut it down. You know, we can go on and on, but we need to go home too. So, Well, and then yeah. we can't go on without the translators. That's right. That's right. Yeah. Yeah. So I already quit, and so. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രീച്ചിങ് സെമിനാറിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. We have come to the end of this fascinating 1 and 1/4 day